කස්ටමර්ම චෙක් කරන්න දෙමු කස්ටමර් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එකේ තමයි ගැටලුව තිබුණේ පවර් බටන් එකේ ෂෝට් එකක් ඒක නිසා තමයි මේ ලැප් එක වැඩ කරේ නැත්තේ පස්සේ මම මේකට වෙනම මේ පවර් බටන් එකේ ඒ 3.3 යන ලයින් එකකින් වයර් කැල්ලක් අරන් මේ මෙතන මේ USB port එක ගාව ground එකට ෂෝට් කරලා on කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කස්ටමර්ට හදලා දුන්නා හේතුව ඒ වෙද්දි කීබෝඩ් ස්ටොක් ඉවරලා තිබුණේ කස්ටමර්ට කැම්පස් එකේ වැඩ ටික කරගන්න ඕන නිසා මේ on කරගන්න දවස් කිහිපයකට හදලා දුන්නා කීබෝඩ් එක එනකන් දැන් මේකේ ඔරිජිනල් කීබෝඩ් එක මම චයිනා වලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා අපි බලමු කොහොමද මේක රිප්ලේස් කරන්න කියන එක මේකේ මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේක ජපාන් වලින් ගත්ත ලැප්ටොප් එකක් මේ අපි මේකට රිප්ලේස් කරන්නේ US කීබෝඩ් එකක් මොකද කස්ටමර් මගෙන් US කීබෝඩ් එකක් දාලා දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලුවේ ඒ නිසා අපි US එකක් රිප්ලේස් කරන්නේ කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා බලමු
වීඩියෝ එක මට ඔන් කරනවා පෙන්වන්න බැරුණා ටයිපෝඩ් එකේ ෆෝන් එක තිබුණා. දැන් බලන්න මේ කීබෝඩ් එක රිප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ. අපි කස්ටමර්ම චෙක් කරන්න දෙමු. කස්ටමර් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන ඉන්නයි මල්ලි ඇවිල්ලා මේ මල්ලි බලන්න වැඩේ කොහොමද කියන එක. මේකේ බෑක් ලයිට් එකේ පොඩි කේස් එකක් ආවා. මේ ජපාන් එකනේ දැම්මේ. එතන අපිට පොඩ්ඩක් මේ පරණ එකම ගලවලා දාන්න උනේ. අවුලක් නෑ වැඩනේ. වැඩ අයියේ මේ ඔෆ් කරන්නේ. ඔවුලක් නෑ බෑක් ලයිට් එක වැඩ කරනවා. ඒකේ එළිය නම් වෙනසක් නෑ නේද? උලක් නෑ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ බෑක් අයියේ කීප සෙට් එකේ තියෙනවා. බෑක් ස්පේස් එක. එතන මේ US UK එකයි වෙනස් කරන්නේ. වැඩි හරි. ඉතින් ඔයාලගේ ගේමින් ලැප්ටොප් වල කීබෝඩ් රිප්ලේස් කරගන්න තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න 075 65 02 913. මේකේ කීබෝඩ් ෆෝල්ට් එකක් වුණා ලැප් එක නෝ පවර් විදියට ආවේ අර පවර් බටන් එකේ ගැටලුව තිබුණ නිසා. මේ ඔයාලටත් ඔරිජිනල් කීබෝඩ් එකම ලංකාවේ තිබෙන්නේ නැතත් චයිනා වලින් ගෙනල්ලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.